OK. Alors, comme toujours, on peut juste bouger un peu, soupirer un peu. Relâche dans votre façon. Oh, and if you guys can mute yourselves, please. C'est un peu dommage parce que j'aime vous entendre aussi. Like, that's something that I really miss from giving classes in person is, like, I can still see you, those that have your cameras on. And even if I can't see you, I can see your names. So then I know you're there. But, like, it's not the same as, you know, seeing your bodies in the room. Ça me manque un peu. OK, relâche, relâche, relâche dans votre façon. Whatever you need. Feel free to make sounds. That's a positive because since we're all at home, on peut être tellement fou avec nos voix et nos corps. So you can move however you need. You can make any kinds of sounds you need. OK, encore quelques secondes. Je bouge, je relâche, soupire. OK, quand vous sentez prêt, les paumes de les mains face en haut, on roule les épaules à l'arrière, en bas. Et on va prendre quelques respirations juste pour nous calmer. On peut sentir les parties de nous-mêmes qui touchent la terre. Relâche tout notre poids. Just giving our weight to the earth. Feel the heaviness in the legs. Imagine vos racines. Sentez le poids de vos mains sur les jambes et juste recevez ce poids avec les jambes. Cherche pour la sensation de respiration dans le bas abdomen, le bas dos, même dans les jambes, même dans nos racines. Just breathe with those roots. So take maybe 3, 5 more breaths. You can even exaggerate the breath in the lower body, get into an abdominal breath. Et bien sûr, continue de vous détendre. Let those legs be heavy. Let them get heavier. Almost letting ourselves become one with the earth. OK, garde vos racines en bas. Et commence à imaginer les étirements en haut. Base de crâne, couronne de la tête. On peut même imaginer comme une corde en argent qui commence au coccyx, monte la colonne vertébrale, le couronne de la tête, jusqu'aux les étoiles. Et détendez-vous dans ce étirement en haut. Alors, relâche les épaules. Really relax those shoulders. Let the shoulders just drop. Feel the back of the neck nice and long.
Relax the face, the cheeks, the jaw, the eyes, the forehead. Invite un peu de douceur dans le poitrine et le haut dos. So the muscles in the neck and the upper back, they try to help us a lot, which is very sweet, nice, helpful muscles. But by doing that, they get tense. So let's see if we can just really soften the upper back, the neck, and even the chest. OK, reviens à votre respiration. Notez si vous avez toujours sensation de respiration dans le bas corps. And let's see if we can like join the breath in the lower body and the upper body. Avec les inspirations, cherche pour comme une expansion en bas et en haut. So I always like the example of liquid filling a glass. So it hits the bottom of the glass first. So maybe we can feel the pelvic floor moving down. And then as the glass fills up, it fills up to the top. So with the breath, it's faster than that, but it's still the bottom first and then a lift through the top. Alors, je cherche pour ce expansion en haut, en bas avec votre respiration. So it could be watching like the pelvic floor and the palate, or the pelvic floor and the crown of the head, or just the whole body, how you fill up, kind of up and down on the inhale. Avec les expirations, c'est comme on revient au centre. Détendez-vous un peu plus. Remember, everything I say is just a suggestion. If it requires you to think too much, just let it go. Just watch the breath. OK, un dernier pensée pour la respiration. Pensez aussi à l'expansion vers les côtés. Look also for like the outward expansion. So as we inhale, we not only fill up and down, but there's also like a widening through the body, through our energy fields. And then with the exhales, again, just kind of drawing into ourselves, into our centers. So 2 or 3 more breaths, just watching that. OK, tourne les paumes de les mains face en bas sur les jambes. On va commencer juste avec les bras. Avec les inspirations, on va laisser les bras comme juste flottent en haut. Juste le niveau de les épaules. Avec les expirations, on descend les bras. So just starting with the up-down idea of the breath, just a few with the arms. Shoulders are still very relaxed. This is also a good get to know your shoulders movement, so we can watch where does the movement start. Is it in the upper back? Can the neck be a little bit more relaxed? Just comme dire bonjour à vos épaules. Et le haut dos. Comme toujours, vous bouge dans une façon qui est confortable pour vous. OK, encore 2, 3 fois. Cherche pour la sensation que c'est votre respiration qui vous bouge. So when the belly starts filling up, that's when the arms start to lift. When you're ready to exhale, that's when the arms start to drop. Just do one more.
Maintenant, on va jouer plus avec l'expansion comme horizontale. Avec les inspirations, on va ouvrir. Et avec les expirations, on ferme. Dans votre façon. So we're starting to let our creative juices flow. So inhaling, opening up in any way that feels good. Exhaling, drawing in any way that feels good. Let your breath move your body. Si vous aimeriez commencer à jouer dans les espaces entre les respirations, s'il vous plaît, sentez libre. Whatever feels good. Let yourself be creative. Vous bougez dans votre façon. Jouez avec votre respiration, avec votre énergie créative. See how your body wants to move and let it move in that way. Amusez-vous. Et dernier quelques cycles. Start to relax a little more wherever you are, however the body's moving. Ok, on va fermer avec un câlin du cœur. Votre main droite sous l'aisselle gauche, votre main gauche sur le bras droit. So your right hand underneath your left armpit, your left hand just on your upper right arm. The body can still be moving if it wants to. I'm kind of swaying. Just relax the shoulders. Et cherche pour le battement de votre cœur avec la main droite. Take a moment just to receive this heart hug from ourselves to ourselves, with ourselves. C'est une autre chose qui me manque, vous donner les câlins. So I know I miss getting and receiving hugs. So let's just give it to ourselves. Breathe it in. Let's see if we can relax into it even more. Et encore, cherche pour le battement de votre cœur. Si ça vous tente, on peut aller sur une petite quête de reconnaissance. Just looking for a few things to feel grateful for and name them inside ourselves. On peut aussi prendre un autre petit moment pour juste dire quelque chose super gentil à nous-mêmes. Un petit mot d'amour. Maybe give ourselves a compliment or a word of encouragement. It could be silently, or if you have that freedom, it could be out loud. Why not? That's another benefit to not being in the same room. We can be more free in that way.
OK. Une dernière petite chose ici. Peut-être on peut juste communiquer avec nos cœurs. On peut écouter s'il y a quelque chose qu'on veut dire à nous-mêmes, c'est un bon moment. Et s'il y a aucune question qu'on veut poser à nos cœurs, c'est un bon moment. If there's anything you want to ask your heart, anything you want to say to your heart. Maybe asking your heart if there's anything it needs. Maybe setting an intention. Peut-être une intention pour écouter les désirs du cœur. Une intention d'être là pour nous-mêmes. See if the shoulders can relax a little more. Check in with the legs, see if they can relax a little more. And let's just sit with our hearts another few moments. Just being with ourselves. Rien forcer. You know, maybe the heart is feeling more quiet today. That's fine. Love it anyways. Okay, avant qu'on relâche les bras, voir si c'est possible de sentir ce battement du cœur dans le corps entier. See if you can relax so much that you can feel your heartbeat, not just with the hand tucked under the armpit, but with the whole body. Peut-être on peut même sentir le battement du cœur dans la terre. Feel how the heartbeat kind of like vibrates up into the cosmos. All right, give yourself a last little squeeze, whatever you may need. On va continuer avec le concept de donner une câlin à nous-mêmes. Alors, on peut juste glisser le main droite sous l'aisselle, chercher pour l'épaule. Le main gauche cherche pour l'épaule droite. So it doesn't have to be like this extreme. It could be one elbow on top of the other. Relax those shoulders. And let's loosen up the rib cage. So we'll just do our number 8. C'est comme on dessine un numéro 8 avec les coudes. Si vous préférez être debout, on peut faire toutes ces choses debout aussi. If you want to be standing, you could do all of this stuff also standing. Okay, relax the face. Just let the rib cage move, loosen up the upper back, release any tension in the shoulders. Si jamais un mouvement ne marche pas pour vous aujourd'hui, c'est complètement OK. On peut toujours imaginer qu'on fait le mouvement. Just a reminder, anytime the physical body doesn't want to do something or can't do something, you can just imagine yourself doing it and you'll get many of the same benefits. Sometimes we actually get better results when we use the mind's eye. Like there's that study with basketball players and they just visualize themselves getting the ball in the net and they do just as well as if they actually practice
OK, on va changer la direction. Et si tu veux rester ici et les jambes ne sont pas confortables, on peut toujours changer la position de les jambes. Just do whatever you need to do to make sure you feel comfortable and relaxed. And as always, relax into the movement. You know, let the head move, the spine move, however it wants to. OK, reviens au centre. On va faire le numéro 8 en haut et en bas. OK, change la direction. Et reviens au centre. Relâche les bras. Just roule les épaules quelques fois. Let's just roll out the shoulders so we can inhale forward, up, exhale, back and down. Sometimes with these shoulder rolls, I like to imagine like vortexes of energy moving out from the heart. C'est comme on brille les lumières du cœur. Pour changer la direction. Roule vers l'avant quelquefois. Remember, make sure it's comfortable. Make sure you feel good. And I'll go back to rolling back a few times. OK, relâche les épaules. On va changer le croisement de les jambes. If you want to give your legs a little shake before changing, just remember what foot is in front. For me, it's my right foot in front. Maybe give yourself a little quick leg massage, tap it out. OK, on croise dans l'autre façon. So whatever foot was in front before goes in the back. Et on va faire le mouvement de les bras encore et on croise dans l'autre façon aussi. So before we had the right arm under, so now it's the right arm on top. Give yourself that hug, find the shoulders. As much as you can. You can also just hold on to your arms. And try to stack up the elbows. It's so funny, like a little animal. Okay, so we start side to side. Numéro 8. On bouge, cache classique. Just moving in a way that feels good. OK, on change la direction. On revient au centre. On commence le numéro 8 en haut, en bas. Change direction.
OK, reviens au centre. Ouvre. Et avec l'expiration, relâche. On peut juste placer les plants de les pieds par terre, les mains à l'arrière. Et on peut commencer à juste tomber les genoux un côté à l'autre. It could be all the way or just rocking. Juste commencer à inviter un plus d'attention dans les hanches. OK, maintenant, si possible, on va tomber les genoux un côté. So if you need to, you could put like blankets or stuff under the knees. If it doesn't work, you can just stay here. We're going to be working with the head. So if it doesn't work, your legs on the side, you could be here and then just be working with the head, inhaling the head in the middle, exhaling the head to the side. Si ça fonctionne pour toi aujourd'hui, les jambes à côté, on peut tirer le hanche à l'arrière vers le genou en avant, les mains à chaque côté du genou en avant. Et même chose avec la tête, on va inspirer centre. Expire, tourne la tête vers même direction que le jambe en avant. Alors, c'est ma jambe droite en avant. Alors, je tourne ma tête vers le droite. Relax those shoulders as much as possible. Feel whatever's present for you. If the eyes are open, let the eyes turn along with the head. Même si les yeux sont fermés, on peut bouger les yeux dans la même direction. Okay, a few more. Notez où vous avez sensation. OK, on revient au centre. On va juste prendre un petit moment, juste s'asseoir, rien faire. Let yourself relax, 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 relax. Rappelez-vous que le plus qu'on se détend, le plus nos canaux d'énergie s'ouvrent et le plus qu'on énergie peut couler librement. So relax those cheeks, the jaw, the eyes, the belly, the thighs. Pretty much everything here. 2 more breaths. OK, l'autre côté, on fait le torsion si c'est confortable. Les mains à chaque côté du genou en avant. On tire la hanche à l'arrière vers le genou en avant. On bouge la tête, même direction que le genou en avant. Alors, c'est ma jambe gauche. Alors, je tourne ma tête vers le gauche. So we inhale the head center. Exhale, turn it, same direction as the front knee. And then just go with your breath. Use the eyes, even if they're closed. On travaille avec le méridien pour le vestibulaire. And I like this for myself, especially just for releasing tension in the upper back and around the shoulder area. And remember, if the twist doesn't work with the lower body, you just sit at center. You can have the legs however you want and just work with the head and the eyes. Ou just imagine tout le mouvement. Relax the face, find your smiles, a few more.
Reviens au centre. Encore, on va juste s'asseoir, mais cette fois-ci, peut-être qu'on peut écarter les jambes. So don't worry about engagement for now. Just relax. After twists, it's nice to just take a moment, relax in a more like centered, balanced position, and just let the energy flow. Because a twist, it's like squishing, it's squeezing. So after that squeeze, to just open up, on laisse l'énergie cool, et on donne comme frais énergie to all the organs and the whole body. So another 2 or 3 breaths, just letting yourself relax. See if you can relax even more. Let the relaxation be a real letting go. Relâche, relâche, relâche. OK, on peut commencer à engager les jambes. On tire les orteils vers nous. On commence à pousser les hauts de les fesses vers la terre. Si les ischio-jambiers sont très raides, on peut s'asseoir sur plus de hauteur. So if you need to sit on more stuff to be more comfortable, I highly recommend that. So we engage the legs. First couple breaths, just a long spine, strong legs. C'est comme nous sommes tirés dans 2 directions. Okay, let's come back to stretching the sides of the body. So we'll inhale, open the arms up. Exhale, one hand, one leg, and then just as much as is comfortable, leaning over, getting a really nice stretch. Alors, vous suivre votre respiration. On inspire, centre, ouvre, remplit. On expire vers le côté. So just play with it. Follow your breath. Comme toujours, amusez-vous. Faites-le comme votre propre danse. A few more. Inspire, centre, ouvre. Et avec l'expiration, rentre à vous-même. So just pull the legs and give ourselves a little hug. Take 2 or 3 breaths in the hug. OK, relâche les jambes. On va trouver notre position à 4 pattes. On peut juste comme bouger vers l'avant. If you want to have a blanket or something underneath the knees to support the knees, please do so. We always want to make sure that we're nice and comfortable. OK. Alors, on va commencer juste par bouger en avant, à l'arrière, 4 pattes aux positions d'enfant. On peut commencer dans l'enfant. So stretch the arms out, spread out the fingers,
And let's practice some good alignment. So we can imagine our upper arm rotating out. So you can even take one hand on the upper arm and just kind of spin it to the outside. Les deux bras, rotation vers l'extérieur. On inspire table. Ça peut être une table ou une planche à moitié. It depends like how you want to work today. On expire, on juste revient enfant. Et c'est tout. Suivre votre respiration. Inspire en avant. Expire à l'arrière. On peut aussi retourner à la respiration abdominale. Avec les inspirations remplies, on sentit l'expansion. Avec les expirations, on peut même rentrer le point nombril. Use the contraction of the exhale to come back into the child. And the expansion of the inhale to come forward. We can also imagine like a pulling forward through the crown of the head as we inhale, and like we're being pulled back as we exhale. So just a few more, as long as it feels good. Let your breath take over. OK, prochaine fois que vous arrivez aux tables, reste là, mais supportez-vous mieux. So bring the hands directly underneath the shoulders, the knees directly underneath the hips, tuck the toes. So we have our nice flat back and we just feel the hips in space. We want to keep them where they are. So we don't want to lift the hip even though we'll be lifting the leg. So I like this movement a lot for the low back. So we inhale, extend one leg back. Try not to shift the hip too much. Expire, utilise le point nombril, retourne le genou par terre. Et c'est ça, on continue. On inspire, étire un jambe à l'arrière. Expire, revient. This is where the padding under the knees comes in handy. So if the ground is too hard, just stick a blanket or something under your knees. Get back into your breath. Feel that expansion, contraction. À votre rythme, hein? It could be super slow or super fast, whatever. OK, je vous offre l'option, c'est pas du tout nécessaire, mais si vous avez le désir, on peut peut-être ajouter les bras. So we inhale, leg, opposite arm. Exhale, come back down. Still trying to keep the stability in the hips and the shoulders. And just like we were working on at the very beginning, feel that expansion as you inhale. So it's kind of driving the limbs out. And then the exhale, the contraction, bringing you back into your center. And just move in a way that feels good for today. Respect yourself, respect your body. Écoutez à votre cœur. Okay, one more each side. Et on va relâcher pour un moment dans la position d'enfant. Alors, une chose importante dans l'enfant, on veut que la tête est supportée. Alors, si ça n'arrive pas directement à la terre, on peut utiliser une couverture, un bloc, ou même juste les mains. You can make like fists with the hands. Just stack your head. You could have your knees together, or you could slide them apart and let your belly fall through. If you're not using the hands under the head, they could be out in front or down along the sides. Whatever feels good, let's just really relax, at least 5 breaths.
OK, dans votre temps, étire les bras en avant. Rentre les genoux si les genoux sont séparés. Et on va lever un chien tête en bas. So we shift the weight forward, tuck the toes, lift the hips, and press back into a down dog. You can keep the knees bent a lot or a little. Relax the head. And just a few long, deep breaths. OK. De ici ou avec les genoux par terre, on va marcher le pied droit en avant. Get your right foot forward. You could totally put your knees down first. Turn your left foot down. We're going to come up into a warrior two. So take the time to get comfortable. So the front leg, we want to try to have the knee over the ankle. And the back foot, we can line up heel to heel or the heel to the arch. Don't worry about it too much. Engage les jambes, c'est comme on veut déchirer le tapis. Alors le pied en avant bouge en avant, le pied à l'arrière bouge à l'arrière. Relâche les épaules. On veut garder les épaules directement au-dessous les hanches. So keep that as a reference. The arms could be down or up. On peut regarder, si les bras sont en haut, on peut regarder vers les bouts de les doigts droite. So just a few breaths here. Okay, from here, let's shift into a triangle. So we'll press the right foot into the earth, straighten the leg. We can bring the hands to the hips and just rock the hips a little bit. Toujours la même chose. Détendez-vous. Ok, on va bouger les hanches vers l'arrière un peu, vers le pied à l'arrière. Pour moi, c'est le gauche. On lève les bras en quart. So we really want to keep the sides of the body long. So we inhale, stretch up through the spine. We exhale, slide and reach like we want to touch the wall. And then just drop the hand wherever it lands. It doesn't matter if it's high. The top arm can come up, or you can have the hand on the hip, whatever's more comfortable. So we just want to create space, the left side of the belly. On peut respirer ici, le côté gauche du bas abdomen. Make sure you're comfortable wherever you are. And keep both sides long, so even the right side of the torso, nice and long. Alors, si c'est possible de respirer un peu plus avec l'abdomen. OK. Si le main gauche est en haut, place-le sur le hanche gauche. Tourne la tête pour regarder en bas. Plie le genou droit. Actually, why don't we'll just do this pose before we do the half moon. So we bend the right leg. We put the right forearm on the right thigh. And then we bring that left arm over again. So push the outer edge of the left foot into the floor. Stretch the whole left side. Just a few breaths. And you play with what you need. Des fois, j'aime bouger le bras en haut. Comme toujours, c'est votre pratique. Vous trouvez ce que vous avez besoin. OK, on va essayer le demi-lune. Alors, si vous avez un bloc, ça peut serait utile.
ou une chaise, ou si comme le sofa est assez près. Like if you had something to put your hand on, it might help. If your hands can come onto the floor, that works too. If this pose doesn't work for today, just don't worry about it. You can just watch and imagine yourself doing it. So if you have a support for under your hand, grab it. The other hand comes onto the hip. On marche le pied gauche vers l'avant et on voit si c'est possible de lever le jambe gauche. You could also even have your hands like on a wall. I'm a bit far away to do it. Like you could be playing over here. You could also have this foot. You could do it backwards and have your foot like on a wall. I'm a bit far away to show you really well. Something like this. So we're just making this shape with the body, trying to stack hip over hip, shoulder over shoulder. I suggest looking down for balance. I'll take a few breaths. C'est une très bonne position pour créer plus d'espace dans l'abdomen. Once you're comfortable, you can kind of like see if you can lean back a little bit. Like imagine there's a wall behind you and you're leaning back into it. It's not the easiest position. We just do our best. We'll take maybe 3 more. OK, fait que le troisième expiration, plie les genoux en avant, détendre le pied et juste détendez-vous dans la flexion en avant. Je suggère de plier les genoux beaucoup. Laisse la tête devenir lourde. Et juste relâche, 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 relâche. See if the head can get even heavier. OK. Avec une inspiration, on pousse les pieds dans la terre et on monte. Come up to standing. Take your time. Give yourself a little shake. And we'll just go into the other side from standing. I know it's not even from the down dog, but we'll see if we can fit another down dog in later. So the left foot is forward, the right foot is back. Just start with the warrior two, so the shoulders over the hips. On peut rester les bras en bas ou on peut lever les bras. If the arms are up, look over your left fingertips and let the legs be really strong. Try to rip your mat apart or the floor. Prenez l'énergie du guerrier, regarde vers vos objectifs. Okay, let's push the left foot down, straighten the leg, drop the arms, just rock the hips a little bit. Just kind of like shaking up our creative energy. OK, on prépare pour le triangle. Alors, les hanches vers le droit, on lève les bras. Regarde vers les bouts de les bras gauche. Inspire, étire le colonne. Expire, glisse vers le gauche. Just slide, 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 slide. Just as much as it's comfortable. Drop the hand wherever it lands. Respect your body. Like I'm a lot higher on this side. That's fine. The right arm can come up or it can be on the hip. Just look for a space over in the right side of the belly. Breathe into that space. Détends le visage.
Une des raisons que j'aime cette position, c'est parce qu'on travaille sur le système digestif. Et le yoga, comme je dis tout le temps, on travaille sur tous les niveaux. Alors, c'est la digestion non seulement de la nourriture qu'on prend, mais de toutes nos expériences. We're digesting everything. So it's building that capacity to absorb whatever it is that nourishes us and to let go of the rest on all levels of our lives. Okay, let's transition into the extended side warrior. So the right hand can come onto the right hip. We bend that left leg, just bring the left forearm onto the thigh. And you can keep the right hand down or reach it over. Just letting the whole right side be super long. Et on count, si vous aimeriez jouer un peu, sentez libre. Let your body tell you what it wants, what it needs, and do that. Even if it's a completely different position, that's fine. That's another bonus of being apart. I don't know what you're doing. You can do whatever you want. Aucune pression. OK, on va faire la transition au demi-lune. Alors, la main droite sur la hanche droite. On cherche pour un support pour la main gauche. Ça peut être la terre, une chaise, le mur, quelque chose. On avance le pied droit, bouge le poids dans le pied gauche et on voit si c'est possible lever la jambe droite. So we try to stack hip over hip, shoulder over shoulder, and we just do our best. If you have a block or something under the hand, it would probably be more comfortable. Both legs nice and engaged. Deep breath. We're still working on creating space in the belly. A few more if it's okay. OK, avec une expiration, on descend le pied. Et encore, on juste relâche dans flexion en avant. So, nice bent knees, just hang out, let go. Okay, from here, we'll step back into the down dog so we can even ourselves out. Alors, les mains par terre, plie les genoux assez. Marche le pied gauche à l'arrière, puis le pied droit. Et prenez une dernière quelques respirations dans le chien tête en bas. If it's comfortable. If you want to go straight to child's pose, feel free. Si vous aimeriez ajouter de mouvement, on peut marcher les pieds, bouger les hanches, on peut toujours soupirer. Whatever feels good for your body. We'll just take about 3 more breaths. OK, on va préparer pour allonger par terre. Alors, on peut prendre un moment pour mettre les bas. Si on a plus de vêtements, on veut comme prendre une couverture. So take a moment if you need to grab some socks. If you want to have a blanket close by. And we're not going to relaxation just yet, but we want to have all of our stuff close so we don't have to get up again.
OK. Dans votre temps, allongez-vous sur le dos. On va garder les genoux proches au poitrine. Et on va commencer juste par rouler un côté à l'autre. OK, on va faire un dernier petit travail pour les abdominaux. On revient au centre. Alors, c'est le même concept. Avec les inspirations, on a une expansion. Avec l'expiration, on a une contraction. Alors, une chose très importante, garde le bas dos collé à la terre. Really dig the low back into the earth. Keep it down on the earth. So as we inhale, we'll extend opposite leg, opposite arm. The leg goes as high as it wants and as straight as it wants. It doesn't have to go straight. We exhale, squeeze back into ourselves. So just go with your breath, inhaling, expanding out. Exhale, squeezing back in. Laisse votre respiration vous bouger. J'aime beaucoup ce exercice, non seulement pour les effets pour les abdominaux, bien sûr, c'est super, mais aussi pour l'étirement du colonne vertébrale. I really love the way it stretches both sides of the spine. Go at your own pace. Move in a way that's comfortable for today. Use the breath. Et garde le cou détendu, la tête détendue. Whole face nice and relaxed. Last few. OK, quand les genoux reviennent en poitrine, reste là. Ouvre les bras comme le niveau de les épaules. Les bras peuvent être pliés ou droits, c'est à vous. On va garder les jambes collées ensemble et faire les torsions. On inspire ici, expire vers un côté. C'est même pas nécessaire que les jambes touchent la terre. You just go as far as is comfortable. Inhale back to center. And then exhale over to the other side. And that's it. Just follow your breath. If you want this to be more of a workout, si vous préférez continuer de travailler avec les abdominaux, vous pouvez avoir les jambes plus comme 90 degrés. And then it'll make it more of like an ab workout. So if that's something you want, go ahead. Whatever feels good for today. OK. Prochaine fois que vous revenez au centre, reste là. Les mains sur les genoux. Avec l'inspiration, on va juste bouger les genoux en avant. Avec les expirations, on tire les genoux vers nous. So just pulse. Inhaling forward. Exhaling as we pull in. You can let the lower back come off the floor with this one. OK. Laisse le pied droit par terre. Lève le jambe gauche, 90 degrés. On tient le genou et on commence les rotations de cheville. Let everything else relax as much as possible. The face, the chest, the shoulders, the upper back, even the belly. And just watch what's happening in the ankle. Feel what muscles are being activated.
Des fois, on peut sentir les activations même dans les cuisses. This movement, it could be kind of uncomfortable. It's a type of foundational movement that would be really good to do every day. Waking up like the forgotten muscles. OK, change la direction. Beaucoup de fois, la douleur dans le bas dos, ça vient de les pieds. It comes from low back pain, can come from how we manage gravity through the feet, our walking patterns. And especially if this is a little uncomfortable, it's a good sign that it's a good one to do more often. OK, shake it out. Retourne les mains sous le genou. Inspire le genou en avant. Expire, tire au poitrine. So just the one leg now, the left leg, inhaling forward. Exhaling, pulling back. Okay, the next time the knee comes to chest, keep it there. And maybe we can lengthen that right leg down on the ground. Engage la jambe droite. Tire les orteils vers vous. Et peut-être on peut juste faire un petit mouvement. On peut juste lever la jambe quelques pouces. Descendre la jambe quelques pouces. OK, prochaine expiration. Garde les jambes par terre. Avec le main gauche, garde le main gauche sur le genou gauche et juste jouer un peu avec l'ouverture de l'ange gauche. So we can just kind of play with moving that left leg out to the left. Keep the right leg engaged. You can even have your right hand on the thigh to feel the engagement. And then let's go into a lying down tree. I've been really loving this pose lately. So the left foot just finds a spot inside the right leg. Les deux jambes sont engagées. On imagine que nous sommes debout. So press the foot into the leg into the foot. That right leg is nice and engaged. We imagine we're standing up. Do whatever you want with the arms. I like the arms overhead. And we just breathe into our lying down tree pose. You know, imagine standing tall. OK, dernière chose ici, on peut faire une torsion. On lève le genou gauche, on prend la main droite à l'extérieur du genou. On peut avoir le pied comme juste libre ou on peut accrocher les orteils à l'arrière de jambe droite. However you want to do it, just kind of pull yourself over to the right. And you can even roll onto the outer edge of that right leg. Try to keep both shoulders down. So if your left shoulder comes up, just move both of the shoulders over to the right. Just take a couple breaths into the twist. Make sure you feel good. Reviens à votre respiration profonde. OK, avec une inspiration, reviens au centre. On va prendre un petit moment avant l'autre côté. On peut peut-être avoir les genoux juste pliés, les pieds en haut de la terre, ou on peut avoir les genoux pliés 90 degrés, ou on peut avoir les jambes droites. So just pick a leg position. We don't really want to be working in this pose. We want to relax, let the back of the pelvis just be heavy in the earth. So pick the position that's really comfortable. So if the legs are straight, we want ankles over knees, over hips.
If they're bent, we just let the feet be loose, the knees right over the hips. So whatever you want, we'll just take a few breaths. OK, on va commencer tout, mais sur l'autre côté. On va commencer avec les torsions. Alors, on colle les jambes ensemble, inspire centre, expire un côté. Suivre votre respiration. Just let your breath move your body. And remember, if you want more of a workout, you could have the legs more like 90 degrees or even closer to straight. OK, on revient au centre. Le pied gauche par terre. Et on commence les rotations de cheville avec la jambe droite. On tient le genou directement au-dessus de l'hanche. Ici, on veut un petit hanche lombaire. So if you can slide a couple fingers under the low back, we want that here. We want to have our lumbar curve. And just start your ankle rotations. L'autre direction. Okay, shake it out. Interlace the hands below the knee. Inhale the knee away from the body. Exhale, pull it in. Just go with your breath. Next time the knee comes to chest, keep it there. Let's slide left leg down on the floor if that's comfortable. Left leg nice and engaged. Well, we can even put the left hand on the left thigh to feel that engagement. La main droite sur le genou droit, on juste ouvre et on juste bouge un peu. Respire avec le cuisse droite, le hanche droite. And then we go into our lying down tree. So the right foot finds a spot somewhere inside the left leg. Both legs engaged. So we're pushing the legs into one another. We imagine standing tall, nice tall tree. Whatever you want with the arms. I like them overhead. OK. On revient le genou gauche au poitrine, entrelace les mains. J'ai oublié un mouvement, alors on le fait maintenant. Le jambe gauche, on inspire en haut quelques pouces, expire en bas quelques pouces.
Okay, lower that left leg. Let's go into our twist. So left hand outside the right leg. You can have the foot loose or you can hook it behind the left leg. Roll onto the outer edge of the left leg. Kind of drag yourself over. Make sure both shoulders stay on the ground. So if you need to move your shoulders over to the left, go for it. And just breathe into your twist. It can be pretty relaxed. Like I'm even relaxing my bottom leg. Si tu veux garder l'engagement de votre jambe en bas, vous pouvez aussi, c'est à vous. Reviens à votre respiration. OK, dans votre temps, on revient au centre. Les plantes des pieds par terre. C'est là pour le Shavasana, mais j'aimerais juste faire une dernière chose pour les épaules. This is like one of my favorite exercises, so we'll just do it a few times. So we hold on to the elbows right over the shoulders. Inhale here. Exhale to one side. Super relaxed way, so maybe the head will move. Inhale, center. Exhale to the other side. Opposite shoulder might lift. Just let it. So we don't have time to do many right now, but check in with yourself. If this is something that feels good for you, you've got like stuff going on, shoulders, upper back, neck, c'est peut-être un exercice que vous aimeriez incorporer dans votre vie quotidienne. Reviens au centre, expire de la tête. Inspire centre, expire à l'arrière. Et ce mouvement, on le fait complètement détendu. So you just go as far as it feels good. You move in as relaxed a way as possible. Okay, come back to center. Just change the cross of the arms. Whatever arm is in front, put it in the back. Same thing. Inhale, center, exhale, over. Super lazy. Inhale, center, exhale, over. Go with your breath. If this is something that feels good for you, if you have any kind of upper body tension, you could do this on your own, like even like 10 minutes. Just kind of feeling out how many you need. Ok, reviens au centre, expire vers la tête. Continue comme ça quelquefois. It's also interesting to notice how the sensations might change depending on the way the arms are crossed. And I suggest instead of trying to be really even, instead of trying to do the same number, each side, each cross of the arms, I would just listen to the body. If you feel like you need more on one side, do that. Do make sure it feels good. If there's any kind of pain, get out of there. OK. Je pense que c'est assez pour nous aujourd'hui. On prépare pour le Shavasana. So anything you need to do to get yourself warm and comfortable. Si vous avez un couverture ou quelque chose, la position, c'est à vous. Pour le bas dos, si le bas dos est un peu sensible, on peut garder les genoux pliés. Juste tombe les genoux un sur l'autre. Ou si vous avez une chaise ou votre sofa, les jambes en haut. This is probably the most comfortable. The legs supported with a chair or something. And of course, if it works in your body, you can just slide those legs down on the ground. So tuck the shoulders under the back. Another important thing, make sure your chin is slightly tucked in. Alors, si votre menton est comme vers le ciel ici, on peut essayer à juste lever la tête, rentre le menton et redescendre la tête. Si ça ne marche pas, mettre une couverture ou une oreille sous la tête.
Like, don't let yourself relax over here because it's just going to pinch things and be not comfortable in the long run. So if you need a pillow or something, a blanket underneath your head, please do so. Any kind of little adjustments, exhales, whatever. Quand vous arrivez dans votre position confortable, détendez-vous complètement. Sentez chaque partie de vous-même qui touche la terre. Et offre tout à la terre. Give yourself permission to relax.
très doucement. Dans votre temps et dans votre façon. On peut commencer à se réveiller. Eventually giving yourself a full body stretch. You can yawn if you. Et avant qu'on lève debout, on va faire une dernière position par terre. Le bananasana. Alors, on juste prend la forme de banane. Alors, le pied et les jambes droites vers la droite. Le pied gauche au-dessous du pied droit. Le main droite prend le poignet gauche et on juste le tire le torse vers le droit. We just make the banana shape with the body. And again, we breathe really nice and deep. We breathe with the whole body. Okay, let's come back to center. Take a breath or two in the middle, just letting ourselves soak. And we'll make the banana shape on the other side. So the left foot's out to the left. Right foot is on top of the left foot. Left hand grabs the right wrist. And we drag ourselves over to the left. Make that banana shape and breathe into it. Get into those belly breaths. Just two more. Ok, on revient au centre. Juste prenez 2-3 respirations au ventre. Et pour retourner en position assise, on peut juste ramasser les genoux ou vers le droit. Fais un petit oreiller avec le bras. Prenez un dernier petit moment juste pour sentir, recevoir le support de la terre. Peut-être dire un merci à la terre. Ok, avec une inspiration, on utilise la force de les bras et on pousse en haut. Prenez une position assise, super confortable, bien supportée. So it probably would be a good idea to sit on the blankets, but we're just going to chant Om and then we're done. So still take the time to get comfortable. On peut frotter les mains ensemble. Et on peut prendre un petit moment juste pour connecter avec le troisième œil. So we can have the hands in prayer and just rest the third eye into the thumbs. Just 2 or 3 breaths. On ouvre à notre propre intuition. Ok, grand inspire. Avec l'expire, invite le prière aux poitrines.
pousse les pouces dans le sternum, roule les épaules à l'arrière. Juste prends un petit moment. Sentez le lien entre le troisième œil et le centre du cœur. La tête et le cœur. It's, like getting the head and the heart on the same team. Okay, so let's close by chanting Om. So we'll exhale everything. Inhale to chant. Om. With gratitude and appreciation, may we honor, acknowledge the light, the love, the wisdom within ourselves, within each other, and within all. Namaste. Merci beaucoup de me joindre aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Thank you all so much for being here. Big virtual hugs.